to get some feedback. Any thoughts are also welcome. We put in the effort to organize these and we are having fun. The more you engage, the more you derive. Here are a few basic rules before we commence the meeting. Kindly put your phones on silent mode. Please refrain from entering or exiting the session while a speaker is delivering their presentation. Please wait until the speaker concludes their session. Refrain from crosstalk or side conversations. It is distracting. If you're pitching today and have a presentation, please send your presentations to Vignesh. He's here. Or you can send it to me. Either one is fine. Idea pitches will not get a presentation, so you will have only 3 minutes, so there is no time for presentation. But startup pitches will get 10 minutes, so please send your presentation. It will keep the program on track and avoid unnecessary technical delays. Vignesh is filling in for Pranav, who is usually doing this job for us today because Pranav is busy with exams. We run a tight program. Kindly note that a pitch is allotted a maximum time of 10 minutes, 6 to 7 minutes to present, and 3 to 4 minutes for Q&A. We kindly ask all presenters to adhere to the allocated time to ensure a smooth flow of the event. We request the audience to reserve your questions for the designated Q&A period for each presentation. But if the speaker is engaging you in Q&A during their presentation, please follow the speaker's lead. Let's move to the first segment. Charita is here with a short presentation on bootstrapping. Last week, she gave us a sweeping overview of the funding landscape and briefly discussed each funding strategy. She will systematically go through each funding strategy from here on in the coming weeks and months. Also, since we have limited time here, she is writing a blog post following each of these sessions. Our blogs are published on our website www.a-hub.co. Charita, show us some money. Good evening, everybody. I'm Charita. I'm an intern at AHUB and also a first year MBA student. So, in last week's segment of Show Me the Money, we discussed the comprehensive overview of the funding landscape for startups in India and various funding sources. So, today we'll look at a source of funding that's very easily available for any entrepreneur, for any startup. So, before that, can anybody tell me what is the common between brands like Biba, Craigslist or Parley? So all of them are started by bootstrapping. But what is bootstrapping? So bootstrapping is a very popular approach used by entrepreneurs to fund and start their business or scale their business. So bootstrapping is using your own personal finances and revenues and other non-equity funding to invest in your own startup. So it enables entrepreneurs a full ownership and retains control. So this is usually used for early stage startups or startups with a unique vision. So, but let us dig more deeper into what bootstrapping actually is. So bootstrapping occurs when a business owner starts a company with his own fund from ground up. So he doesn't go to the banks or give equity or anything. He uses all his personal finances. So this includes personal savings, reinvested profits, customer advances or credit card financing. So let's see a few advantages of bootstrapping. So the first and the most important advantage is that the owner has a complete control and ownership over his startup. So he doesn't need to listen or work for some other investor or listen to their outputs or anything. So and then financial discipline. So you have to be very disciplined when you're doing using bootstrapping as a funding method, because you need to know that you are on a constraint. So when you're investing your own money, you don't have a lot of equity or a lot of money to invest. So you have to be very particular about your constraints. And then equity retention. So you don't. So 100% of the equity is with the owner. So he doesn't have to. So when he gets profits or he succeeds his business, he's only one who gets all the profits. He doesn't have to share the profit among
different equity investors, and creative problem solving. With very little money, you'll have to come up with innovative solutions for your startup, and so you have if you have money, you could do everything you want. But if you don't have money, you'll have to think about how I could utilize this money in an efficient way to get the most benefit. And then stronger customer focus. So you could only particularly focus on your customers and nobody else. And better valuation control. So when at the end, when the owner is shifting from bootstrapping to another method of financing, he has a better negotiation power because he bought the company all by his own from the ground up. And long-term vision. So he doesn't have to listen to anybody again. So he can focus on short-term, long-term goals instead of short-term returns. So this helps us a solid foundation and creates a brand over time without any immediate pressure. And so we need some strategies when bootstrapping. So how do you bootstrap? Like what are the things you have to keep in mind when you're using bootstrapping? So let's go through some strategies for bootstrapping. So as for any business, not only bootstrapping, for any method, you need to have a clear business plan. So you'll have to know what is your financial budget, where is your cash flow, and how you'll achieve all your financial goals. And then you have to manage your cash flow. So if you keep spending money and not generating anything, bootstrapping is a waste, because you're not only wasting your money, also your time. So you have to create like a burn rate, like how much I am generating and how much I'm spending. So you have to put it like a good ratio so that you know this is my long-term plan. Coming to, you have to always focus on your customers. For example, you could if you don't have a product ready, you could do pre-orders. So you can use the money from pre-orders to invest in the actual product and then sell them. So you have to engage with your customers and rely on deposits and service contracts. And then you have to know your expenses. You have to know exactly where everything is going, like including office supplies, phone bills, insurance, and every petty cash. You have to always prioritize your profitability. So you have to look for ways that give you easy income. So you have to create a business plan where you'll generate revenue very early. And cost control and lean operations. You have to use every resource very efficiently. You have to cut back on a lot of wasteful things. So you have to, some examples are you can use free open source softwares, use free trials or discounted resources, and to reduce overhead costs. And then you have to manage your personal finance. There should be a clear boundary between your personal expenses and your business expenses. If you combine both of them, you won't know where one starts and where one ends. And coming to break-even point of maturity. So eventually, you can't always spend your money on use bootstrapping as a funding. So you'll have to go through other sources. So you have to know where that starts and where you have to stop bootstrapping and look into other financing methods. So coming to challenges of bootstrapping. So even if you want to grow, you have very limited funding because you are the only one putting in all the money. So even though you have a lot of money, it's still less if you want to expand. And then you have to balance personal risk. Balancing personal risk is, so you have to, so you're not only responsible for the company but also yourself. So you have to know this is where my expenses are going on point to point. And pressure on the founder. The founder has a lot of pressure because he has to also prove that my company is going to be there. Like there's a lot of financial pressure on the founder. And then when to consider to move beyond bootstrapping. So there are a lot of growth opportunities in the market for any company. So you have to seize the correct opportunity. So when you want to go seize an opportunity, you might not have the money then and there. So bootstrapping might not help you in such cases. So external funding can provide faster growth opportunities. And coming to high customer demand. So if your company is doing very well and you reached all your target customers, so you have a higher customer demand, you will need to be able to fulfill all those demands. If you don't fulfill all those demands, somebody else will come and take it. So you have to get all the necessary resources like inventory, staff, production, and even storage to meet all this demand. Coming to research and development, so
doing just one product or service is not going to be viable in the long term. You have to continuously keep improving yourself and your company to be able to meet the technological demands of the world. So as there's a very lengthy development cycle for any product or service, so everybody has to keep in touch. Like you have to keep researching for your product. And coming to increased cash flow stream, so usually after some time you might not be able, the money you have might not be very enough. So you'll have to keep up with the whole cash flow. So you might have to take external funding. So these are a few successfully bootstrapped companies. So they are Parley, Shutterstock, Craigslist, GoPro, Carl's Jr., ESPN, Amul, Naptol, Haldiram's, and These are very well-heard brands, and they're like very successful. And they started from bootstrapping. And in conclusion, bootstrapping is a very powerful and often used source. So everybody can maintain the startup control over the startup and also build a solid foundation. Bootstrapping is just more than just a financial choice. It's a mindset of resourcefulness and independence. So for many entrepreneurs, it's an empowering journey that allows them to stay true to themselves, their vision, and adapt quickly. So we also have a grant coming up, and the deadline is keeping very closer. So it's a UNICEF venture fund. So they're looking for an open source frontier technology that has a potential to create a radical change for children. So your solution, like your business solution, should be able to help children in some way. So they're offering up to 100,000 USD equity free for early stage startups. So this is for AI, machine learning, or blockchain sectors. So the deadline is December 23rd, 2024. So for any other details or for applying, so you could go to the website. Thank you. For any more details about funding sources, you could reach our team at AHA. Thank you. Thank you, Charita. That was really good. That's extensive coverage in 10 minutes. So if you have any questions about bootstrapping, if you want to know more, you just want to explore more, please contact us at AHA. Charita is available limited time because she is a student, full-time student at DCMS. She is a great example of how there are so many opportunities to explore at AHA as an intern for all of you students. There are lots of ways to engage with AHA. Thank you, Charita. Let's move on to the main part of today's session. Before I invite today's speaker, a few words about our feature session. If you are wondering how we pick our speakers, for these technical sessions, here is a brief explanation. We focus at 4 levels to explore entrepreneurship and bring you the best of ideas and depth of understanding. We look at the individual, the company, the sector, and the ecosystem. Each level has a distinct set of challenges and opportunities, suitable set of skills and resources, and provides a level of understanding of entrepreneurship. If you're already an entrepreneur, these talks will help you understand the journey better. If you are considering it or are just exploring at this point, these talks will give you a great intro into the journey. Today we will focus on the sector. Last week, Mr. Ishwar presented on the electricity distribution sector and gave us a rundown on the problem statements in preparation for the upcoming HackAP Hackathon. Similarly, today we have Mr. Naresh Kumar, who will discuss social entrepreneurship and share his experience establishing and growing a social enterprise. We planned this session in preparation for the on-campus competition of the HULT Prize. For those who are not familiar with HULT Prize, it is a global competition of entrepreneurship where college students compete to start social enterprises. They have to consider one or more sustainable development goals as foundational to their efforts and pick a social challenge. If you are interested, please check www.hultprize.org. Let's get on with the next segment. How many of you are competing in the HULT Prize competition? Oh, none here? Well, that is very interesting. Okay, well, those of you who are here for HULT, sorry?
Thinking to present in the 100 prize. Good. We organized this session so you can take advantage of the experience and expertise that Naresh has to offer. So, in my past life, I was a researcher on child welfare policy, but that was in the US. When I moved back to India, Naresh was one of the first persons I met to understand the challenges in India's child welfare system. He has been at this for over 2 decades. It is an emotionally challenging area of work. India's child protection system doesn't define neglect and abuse of children in domestic settings. It focuses heavily on abandoned children, or that's the label it uses for children in need of aid. Many of these abandoned children often end up on the street begging for a livelihood. Some of us will recall we had many kids painted head to toe in silver and posing as Mahatma Gandhis. We don't see that anymore, or very few instances of that now. Thanks to Generation Yuva, an organization Naresh founded. His journey is phenomenal, his work is impactful, and the organization is a necessary part of our social landscape. Let's welcome Naresh to share some of those details and his insights. Thank you, Naresh. Please come up. He sent me a presentation that has 80 slides, so... Yeah, namaste andi. So I can go with Telugu. Everybody understands Telugu here? Cool. So now I am 38. Mic అవసరమా వినబడుతుందా? No, ఇందులోని Okay. video problem. So now I am 38. So when I started my NGO, I was 21. So I done my BTech Biotechnology in Anix College. నేను ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు డిప్రెషన్లో ఉండే. డిప్రెషన్, హంగర్, ఆకలి, రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ కంప్లీట్లీ. నాకు సర్వీస్ చేయాలని ఒక థాట్ వచ్చింది. దేర్ వాజ్ నో సపోర్టర్ అరౌండ్ మీ. నేను చక్క బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ బైపీసీ చదివాను, డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను. ఎంసెట్ కష్టం అనిపించింది. సో రాదు అని నాకు అర్థమైంది. మా నాన్నగారు డెంటల్ అన్నారు. లేదు లేదు, బయోటెక్నాలజీ విల్ బి ద ఫ్యూచర్ అని మళ్ళీ డిసైడ్ చేశాను. అవి సీట్లు లేవు, మంచి కాంపిటీషన్ ఉండే. సరే కదా అని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగో మేనేజ్మెంట్ సీట్ సంపాదించి బయోటెక్నాలజీలో ఐ వెంట్ త్రూ. సో ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినప్పటికీ మా నాన్నగారు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళు, నువ్వు ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేయి, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అన్న. సరే కదా వెళ్తాను అని థర్డ్ ఇయర్లో చెప్పాను నేను. మళ్ళీ కోచింగ్లు కట్టి జాయిన్ చేశారు. ఫైనల్ సెమ్ వచ్చినప్పటికీ ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అని. సో మా ఫాదర్కి అర్థం కాలేదు, ఏంటి రన్ అవుతుంది వీడి మైండ్లో అని. నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పా, నాకు ఎందుకో ఇనిషియేటివ్ వచ్చింది, సర్వీస్ చేయాలి, నేను ఎందుకు దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, వై కాంట్ ఐ బీ విత్ మై కంట్రీ అని చెప్పి ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో ఫ్రెండ్స్కి చెప్తే అందరు నన్ను అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఫైనల్ ఐ వెంట్ టు మై ఫాదర్, ఐ స్పోక్ టు హిమ్. సో ఆయన చాలా సీరియస్గా అనుకున్నారు నేను పెద్ద లవ్ స్టోరీ చెప్తానని. వీడేదో బ్రేక్ అయ్యాడు, అందులో ఫెయిల్ అయ్యాడు. బట్ నేను ఇది చెప్పినప్పటికీ హీ వాజ్ షాక్. ఈడేంటి ఏం చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు సర్వీస్ అంటున్నాడు. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, నువ్వు సర్వీస్ చేయి నేను ఒప్పుకుంటాను, కానీ నువ్వు బిజినెస్ చేస్తే నీకు సర్వీస్కి అలౌ చేస్తా అన్నా. మరి నీ సస్టైనబిలిటీ అవ్వదు కదా, యూ డూ సమ్ బిజినెస్, ఐ విల్ అలౌ యూ ఫర్ ద సర్వీస్. నాకు ఆనందానికి హద్దులు లేవు. సో అప్పటివరకు ఏడుస్తున్నాను, ఒకసారి గెంతేసాను. ఆయన అంతా చెప్పిన తర్వాత కబోర్డ్లో ఒక 40,000 ఉన్నాయి, అవసరమైతే వాడుకో అన్నారు. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ డే హౌ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్. నాకు అప్పుడు బిజినెస్ అంటే ఐడియా లేదు, కాకపోతే మా ఫ్యామిలీలో అందరూ బిజినెస్ చేస్తారు, నాకైతే ఐడియా లేదు. సర్వీస్ ఐడియా లేదు, జీరో ఐడియా, కంప్లీట్ జీరో. ఏం చెయ్యాలో కూడా తెలియదు, ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ థాట్. సో ఆ రోజు ఇనిషియేట్ చేశా. ఈరోజు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్
18th ఇయర్, 200 చిల్డ్రన్ని పెంచుతున్నా, 4 షెల్టర్ హోమ్స్ ఉన్నాయి. చైల్డ్ బెగ్గింగ్ మీద అగ్రెసివ్గా పనిచేస్తాం. ఒక 45 స్టాఫ్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాం. ఒక నర్సరీ రన్ చేస్తాం, ఒక క్రాఫ్ట్ షోరూమ్ రన్ చేస్తున్నాం, ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతున్నాం. ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. బట్ ఈ 17 years ఆఫ్ జర్నీలో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ అనుకుంటున్నారో, దిస్ ఆల్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ జర్నీ యాక్చువల్. ఎందుకంటే ఒక ఎన్జిఓ మనకి మనసు ఉంటే సరిపోదండి. దానికి స్ట్రాటజీస్ ఉండాలి, ప్లానింగ్ ఉండాలి, హార్డ్ వర్క్ ఉండాలి. ఎవ్రీ మినిట్ వీ మస్ట్ డెలివర్ అవర్ హార్డ్ వర్క్. నేను మార్నింగ్ 4 o'clock లేస్తా, ఈవినింగ్ 8:39 కల్లా పడుకుని పోతాను. నేను ఆ టైంకి లేకపోతే నా వర్క్స్ అవ్వవు. బికాస్ మాది ఒక అవుట్లెట్ కాదు కదా. ఒక మార్నింగ్ 10 o'clock ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఈవినింగ్ 7 o'clock క్లోజ్ చేయొచ్చు. వీ డీల్ విత్ చిల్డ్రన్. సో అందులో 24/7 వర్క్ ఉంటూనే ఉంటుంది, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. పిల్లలు ఎదిగే కొద్దీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, డెలివర్ చేయాలి, ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు తీసుకొచ్చిన పిల్లలందరూ సెటిలింగ్ ఏజ్కి వచ్చారు, డిగ్రీలు చేస్తున్నారు, ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు, బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. సో ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు హ్యాండ్ వదలలేము ఒక 2-3 years. మళ్ళీ వాళ్ళకి మైక్రో మేనేజ్మెంట్తో వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్స్ ఎలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, దేనికి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, దేనికి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు మంత్లీ లెక్కలు చెప్పాలి, మేము ఆ లెక్కలకి మళ్ళీ గైడెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇట్లా ప్రతిదీ మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. సో ఇప్పుడు మా ఎన్జిఓ ఆల్మోస్ట్ మేము ఎవ్రీ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ చేసేది 2.5 crores. ఓకే, బట్ మా ఎన్జిఓ ఉన్న స్టేజ్కి మేము ఎత్తిన ఎఫర్ట్స్కి మేము చేసే వర్క్ ఇట్స్ వాల్యూ అరౌండ్ 20 crores అనుకోవచ్చు. అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్గా మేము మా వర్క్కి ఫండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. బట్ మేము ఏం డయాస్లో ఉంటామంటే, స్ట్రాంగ్ పాయింట్, మేము చిల్డ్రన్కి సర్వీస్ చేయాలి. ఫండింగ్ రైజ్ చేసుకోవడం మా పని కాదు. ఫస్ట్ పని వీ నీడ్ టు సేవ్ చిల్డ్రన్. సో మేము సర్టెన్ టైంకి సర్టెన్ వర్క్సే చేయగలం. కాబట్టి ఇంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు కదా, దీనికి 10 కోట్ల ఫండింగ్ రేస్ చేద్దామంటే దాని మీద అయితే పనిచేయం. ఫ్యూచరిస్టిక్గా పనిచేస్తాం. బికాస్ ఫండింగ్ ఎప్పుడైనా వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మన వర్క్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు. సో అందుకని మేము ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే మా వర్క్ మీద స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాం. ఫండింగ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుందండి. ఇప్పుడు నా స్టార్టింగ్ ఫండ్ నేను కలెక్ట్ చేయడానికి వెన్ ఐ వాజ్ అన్ యంగ్స్టర్, ఇంకో చదువుతున్న యంగ్స్టర్ తన పాకెట్ మనీ ఇచ్చాడు. నేను అది ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్లో ఒక స్వీట్ కొట్టు ముందు, చందు స్వీట్స్ అని ఉండేది అక్కడ, ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకుంటా, అక్కడ నిలబడి 2.5 hours కన్విన్స్ చేశారు నాకు ఎందుకు ఫండ్ ఇవ్వాలని. 1,500 rupees, 1,500 rupeesకి 2.5 hours కన్విన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు 20 lakhsకి 10 నిమిషాలు ఫోన్ కాల్ కన్విన్స్ చేస్తాం. రీసెంట్గా 20 lakhs కాల్కి 10 minutes. అప్పుడు ఏం మాట్లాడింది అంటే, అప్పుడు నా దగ్గర వర్క్ లేదు, నా ఫ్యూచరే చెప్పగలిగాను. నేను ఇది చేస్తాను, నేను అది చేస్తాను, నాకు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు మేము చేసాం, దాన్ని చూపిస్తే జాబ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ కమ్. అది చూడాలి అంటే అది ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండాలి. సో మా వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ఫుల్గానే ఉంటాయి, కాంప్రమైజ్ ఉండదు. ఎన్జిఓ జెన్యూనిటీతో నడాలంటే జెన్యూనిటీతో నడుస్తుంది, అందులో తేడాలు ఉండవు. ప్రతి రూపాయి ఇప్పటికీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వం. ఒకరికి అకౌంట్ ఇచ్చామంటే మళ్ళీ 1 రూపీతో సహా వెనక్కి తీసుకుంటాం. క్వశ్చన్ చేస్తాం, ఇదేంటి రూపాయి అడుగుతున్నారు, రూపాయి చేతిలో పెడతారు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు బీ ఫోకస్డ్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ, ఎందులోనన్నా సరే. సో ఇప్పుడు మాకు ప్రాఫిట్ లాస్ మాకు సంబంధం ఉండదు, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రమే మేము మాట్లాడుతాం. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎఫ్సిఆర్ఐకి అప్లై చేసాం. మేము ఎఫ్సిఆర్ఐ ఎప్పుడు అప్లై చేయొచ్చు, ఫారెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ సర్టిఫికేట్కి ఎప్పుడు అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ, నేను దానికి రెడీగా లేదు. బికాస్ ఎఫ్సిఆర్ఐ తీసుకొస్తే నా టార్గెట్ మినిమం ఒక 100 కోట్లు తీసుకురావాలి. 100 కోట్లు వస్తేనే ఇండియా మొత్తంలో చైల్డ్ బెగ్గింగ్ని నేను ఆపగలను. ఇప్పుడు మేము ఏం ప్రూవ్ చేసామంటే, సంవత్సరానికి 2-3 కోట్లు ఉంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో చైల్డ్ బెగ్గింగ్ ఇష్యూని 0 చేసేయచ్చు. దానికి అంతకన్నా ఫండ్ అవసరం లేదు. సో ప్యారలల్లీ మనం అలా వర్క్ చేసుకుంటూ పోతే టోటల్గా మాకు అంత బడ్జెట్ ఉంటే వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఇష్యూ ఓవరాల్ ఇండియా. అది సార్ట్అవుట్ చేసేయచ్చు.
ఇప్పుడు మేము ఎలా ఉన్నామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక 10 స్టేట్స్లో స్టార్ట్అప్ చేయాలన్నా వీఆర్ రెడీ. ఒకప్పుడు ఒక హోమ్ పెట్టి ఇంకో హోమ్ పెట్టాలి అంటే నేను రేడియస్ చూసుకుని ఉంటాను. ఈ హోమ్ ఇక్కడ ఉంది, నేను నెక్స్ట్ హోమ్ ఇంకెక్కడో పెట్టాలి అంటే ముందు 10 కిలోమీటర్స్లో ఒక హోమ్ పెడదాం, దాన్ని మేనేజ్ చేద్దాం, అప్పుడు ఇంకో హోమ్ పెడదాం. అట్లా మేము ఫస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఫస్ట్ హోమ్ పెట్టాం, 10 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఇంకో హోమ్కి వెళ్ళాం, ఇప్పుడు 30 కిలోమీటర్ రేడియస్ 40 కిలోమీటర్ రేడియస్కి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ మూవ్ అవుతాం. సో ఇది బేసిక్గా మేము వెళ్ళే సిస్టమ్. సో మేము ఇంపాక్ట్ఫుల్గా పనిచేసే పని ఏంటి అంటే ఎక్కడ చిల్డ్రన్ అడుక్కుంటున్నా సరే వాళ్ళని పిక్ చేస్తుంటాం, ఎక్కువ అవేర్నెస్ చేస్తాం, అడుక్కునే పిల్లలకి డబ్బులు వేయొద్దు అని. సో మేము ఇష్యూ పిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే బేసిక్గా నేను ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సేవ చేయాలి అనుకున్నాను. సో వెళ్ళి చిల్డ్రన్ హోమ్స్కి వెళ్ళి కొంత ఫుడ్ పెట్టి ఇవన్నీ చేసాం. బట్ జర్నీలో మాకేం అర్థమైంది అంటే ఇది అందరూ చేస్తారు, దానికి నేనేం ఎంత వదులుకొని కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు, సో వాట్స్ ద యూజ్ అని. సో అప్పుడు అనిపించింది లేదు రోడ్డు మీద ఉన్న పిల్లలందరినీ గ్యాదర్ చేసి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మనం జాయిన్ చేసి డ్రాప్అవుట్స్ లేకుండా చేసేద్దాం అనుకున్నాం. సో మళ్ళీ డ్రాప్అవుట్స్ని అందరినీ పిక్ చేసి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేసాం. బట్ మళ్ళీ ఒక నెలలో ఇమీడియట్లీ అందరు కూడా బయటే ఉన్నారు. సో మళ్ళీ ఇది కూడా మనం వెళ్తున్న పాత్ రాంగ్, ఇది కాదు. డ్రాప్అవుట్స్ అవుతున్న పిల్లలందరికీ నైట్ ట్యూషన్స్ కండక్ట్ చేద్దాం. సో అప్పుడైతే వాళ్ళు మారిని మళ్ళీ వెళ్తారు కదా. సో స్లమ్స్లో నైట్ ట్యూషన్స్ కండక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. బట్ ఆ టైంలో స్లమ్స్లో వాళ్ళందరూ కూడా నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నైట్ ట్యూషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, ఇదంతా చాలా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తాం. సో ఫైనల్లీ మాకు అర్థమైందంటే అసలు ఈ డ్రాప్అవుట్స్ ఏమవుతున్నారు అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. ఏమవుతున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? సో క్యాలిక్యులేషన్స్లో చూసుకుంటే చైల్డ్ లేబర్, ఇంటి దగ్గర ఉన్న పిల్లలు, బెగ్గింగ్కి వెళ్తున్న పిల్లలు, ఇలా డివిజనల్స్ అయిపోయారు. ఓహో ఇందులో డివైడ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు నేను దేని టార్గెట్ చేయాలి అనుకున్నాను. సర్లే ఇంటి దగ్గర ఉన్న పిల్లడితో ప్రాబ్లం లేదు, చైల్డ్ లేబర్తో ప్రాబ్లం లేదు, సమాజానికి ఏదైనా ఎఫెక్ట్, వాడికి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అంటే లాస్ట్లో ఉన్న స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ బెగ్గర్ వల్ల మనకు అది ఇష్యూ ఉంది. ఓహో నేనైతే టార్గెట్ చేయాల్సింది ఇది, ఆ ప్రాబ్లమే లేకుండా చేసేస్తే డ్రాప్అవుట్ ఒక్కళ్ళు అయినా సరే వాడు సేఫ్ జోన్లో ఉంటాడు కదా, అది ఎఫెక్ట్ అవ్వడు కదా అని ఆలోచించాం. సో అక్కడ నా ఐడియా మొదలైంది. సో అందుకు నేనేం చేశానంటే 1 ఇయర్ పాటు రోడ్లన్నీ తిరగడం, ఎక్కడ చైల్డ్ బెగ్గర్స్ కనబడితే మాట్లాడి దాదా నువ్వు స్కూల్ జాయిన్ అవ్వు, ఫుడ్ తిను, ఇది పెట్టు అది పెట్టంటే సంవత్సరంలో 2 మార్చా. ఇప్పటికి 2 కూడా చదువుకోలేదు, 3 హాస్టల్స్లో పెట్టని పారిపోయారు. బట్ ఒకడికి బీచ్ రోడ్లో నూడిల్స్ పాయింట్ ఉంది, ఒకడు ఫిషింగ్ చేస్తుంటాడు రాజమండ్రి దగ్గర. సో వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, 2 పిల్లలు, ఒక్కొక్కరికి సెటిల్ అయ్యారు. ఆ 1 ఇయర్లో నేను ఆలోచించాను, ఇంత 1 ఇయర్ కష్టపడితే 2 మార్చాను, నేను ఎప్పుడు మారుస్తానండి. సో నేను వెళ్తున్న డయాగ్రామ్ తప్పు అని. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఈ పిల్లలకి మనీ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ మనీ 500,000 రూపీస్ పర్ డే. ఇంకొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి 2,000, 3,000 పర్ డే. సో ఇంత హ్యూజ్ ఇన్కమ్ బెగ్గింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం మారరు కదా. సో అప్పుడు మాకు మళ్ళీ అర్థమైంది మనం మాట్లాడాల్సింది డబ్బుల దగ్గర. సో ఆ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి తీసేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఇంకో సొల్యూషన్ లేదు కదా. పిల్లల్ని ఏం చేయాలి, బర్డెన్ అవుతారు. పేరెంట్స్కి పిల్లలు బర్డెన్ అవ్వాలి బెగ్గింగ్ ఫ్యామిలీస్లో, మా టార్గెట్ అది. సో ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ సోర్స్ రాదో వాళ్ళు మేపడం, వాళ్ళు కూర్చోబెట్టడం, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ వేరేలాగా ఉంటుంది. సో మేము అవేర్నెస్ చేసిన తర్వాత మాకు కంటిన్యూస్ అప్డేట్స్ రావడం, మేము వెళ్ళి మాట్లాడడం, పిక్ చేయడం, అట్లా గ్రాడ్యువల్గా మేము పిల్లల్ని తీసుకురావడం అన్నది జరిగింది. సో ఇప్పుడు మా హోమ్లో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళే. ఒకప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొస్తే మాకు హెవీ థ్రెట్స్ ఉండేవి, మమ్మల్ని కొట్టడానికి వచ్చేవారు, తిట్టేవారు, ఇంకా బూతులు అంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉండేవి. సో రకరకాల డయాస్లు అయితే ఉండేవి. బట్ ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే నాకు ఎక్కువ వాలంటీర్స్ ఎవరు అంటే ఈ పిల్లల పేరెంట్సే. ఎవరైతే బెగ్గర్స్ ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ వాళ్ళే. వాళ్ళకున్న కడుపుమంట ఏంటి అంటే వాళ్ళ పిల్లలు హోమ్లో చదువుతున్నారు, మరి పక్కోడి పిల్లలు అడుక్కున్నాడు అనుకోండి, వాడికి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కదా. సో వాడి పిల్లల్ని అప్పచెప్పాలి కదా. సో నీట్గా జాగ్రత్తగా ఫోన్ చేసి మరీ తీసుకొచ్చి మరీ అడ్మిషన్స్ జాయిన్ చేస్తాం. సో దాన్ని మేము ట్యూన్ చేసాం. సో దానివల్ల మనకి ఇప్పుడు చాలా చేంజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అందుకే నాకు బెగ్గింగ్లో ఎక్కువ పిల్లలు బయటికి రారు. ఎవరైనా వచ్చినా విత్ ఇన్ వీక్ డేస్లో ఏదో ఒక పేరెంట్ పట్టుకొని వచ్చేస్తారు వాళ్ళు. సో మనం వాలంటీర్ చేయాల్సిన వర్క్ కూడా కొంత తగ్గింది. ప్యారలల్లీ మా ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ తిరుగుతారు, మేము ఫొటోస్ గ్యాదర్ చేస్తాం, అప్డేట్ తీసుకుంటాం, వాళ్ళు ఏరియాస్ నుంచి వచ్చారో ట్రాక్ చేస్తాం, ఇమీడియట్గా వెళ్ళి ఎవరో రోడ్ మీద తీసుకొచ్చాడు ఉండదు. వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక్కుంటాం, ఏ పర్పస్లో వచ్చారు, నిజంగా వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలా, మనమేమైనా
బతకాలనుకుంటున్నారని అప్పుడు ఫైనాన్స్ ప్లాన్ కూడా చేసుకొని పిల్లల్ని పిక్ చేస్తాం. సో ఈ ట్రావెల్ మధ్యలో మేము పిక్ చేసాం, పిల్లల్ని హోమ్కి తీసుకొచ్చాం. రన్ అవేస్ ఉండేవి, పిల్లలు పాపేవారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు, ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు. సో ఇంట్రెస్ట్ తేవాలా, మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వాటిలో జాయిన్ చేసాం. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలు ఎవరు ఉండేవారు కాదు. సో కాన్సెప్షువల్గా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పిక్ చేసాం. ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో మనం జాయిన్ చేయాలంటే ఒక ఎన్జిఓ చాలా నెంబర్స్తో మాట్లాడుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ మాకు ఫ్రీగా అడ్మిషన్స్ ఇవ్వవు. బికాజ్ ఒకటి, మేము బెకింగ్ కేటగిరీ నుంచి పిల్లలు తీసుకెళ్తాం. రెండు, వాటి వల్ల వాళ్ళకి వచ్చేది ఏమి ఉండదు, ఫ్రీగా సీట్స్ ఇవ్వడం. సో మేమేం మాట్లాడామంటే, నేను 60 మెంబర్స్ని ఇస్తా, నువ్వు నాకు ఎంత తగ్గిస్తావు. మాకు ఇంకా ఈజీగా ఏమైంది అంటే డోనర్ కన్విన్స్ చేయడం ఈజీ అనిపించింది. సో డోనర్కి మేము కేస్ స్టడీస్ ప్రెజెంట్ చేసేవాళ్ళం కంప్లీట్గా, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి, ఇదంతా పెట్టి. సో మాకు ఈజీగా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 150-160 కిట్ స్పాన్సర్స్ ఉంటారు. ప్రతి కిట్కి ఒక స్పాన్సర్ చూస్తాం. దట్స్ అరౌండ్ 38,400 పర్ యానం. సో వాళ్ళు కొంత మన స్కూల్స్ అని అందరు పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోనే చదువుతారు. అసలు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అన్నదే లేదు, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు, అందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్. మేము ఏది బిలీవ్ చేస్తానంటే, మేము తీసుకొచ్చినంత బెగ్గింగ్ కమ్యూనిటీ మోస్ట్ డిప్రైవ్డ్, మన అందరికన్నా ఖచ్చితంగా బాగా పొందాల్సింది వాళ్ళే. వాళ్ళకి ఆ రైట్ ఉంది. పేరెంట్స్ చేసిన తప్పుకి, సొసైటీ చేసిన తప్పుకి, వై దెమ్. సో నేను పెంచుతున్న పిల్లలకి నేను ఎప్పుడు చెప్పను, మీరు పెద్ద అయిన తర్వాత సర్వీస్ చేయండి, హెల్ప్ చేయండి అని కూడా చెప్పను నేను. అది ఏ పిల్లలైనా సరే అందరికీ హార్ట్లో రావాలి, మనం వెళ్తున్న వర్క్లో రావాలి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్. బట్ టుడే మేము పెంచిన ఒక అబ్బాయికి పినాకిల్లో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తాడు. వాడికి 18,000-20,000 శాలరీ. లాస్ట్ టైం తీసుకొచ్చి సెకండ్ శాలరీ తీసుకొచ్చి డొనేట్ చేశాడు. అది 18,000-20,000 అయినా సరే దాంట్లో ఉన్న కిక్కు వేరు కదా. మనం పెంచిన పిల్లడు తయారయ్యి సమాజానికి ఉపయోగపడేలాగా వాడు డొనేట్ చేయడం అంటే గ్రేట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు నా ఒక పిల్లాడు GMR ITలో చదువుతున్నాడు, ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్. వాడు నా ఫస్ట్ చైల్డ్. ఈజ్ అన్ ఆర్ఫన్. పేరెంట్స్ HIV చనిపోయారు, తినడానికి కూడా ఉండేది కదా. సో వాడు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాడు, బాగుంటాడు. సో మేము ఫస్ట్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ కోసం పట్టుకెళ్తే వాడు స్టైల్గా తయారవుతాడు. ఆ తయారని చూసి ఇలా ఆర్ఫన్ అంటున్నారు, మీరేమి అడుగుతున్నారు, ఫ్రీగా చేయాలంటారు. సో అతను అలా రియాక్ట్ అయినా ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. నా పిల్లోడిని అలా గుర్తించలేదు కదా, నార్మల్ చైల్డ్గా గుర్తించారు. సో దట్స్ వాట్ యూ. వాడు సమాజంలో నార్మల్ పర్సన్లా ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. వాళ్ళ తరపున ఏం చేయాలన్నా అది నేను చేస్తాను, వాళ్ళు ప్రౌడ్గా బతకాలి. సో మేము ఏదైనా రన్ చేసేటప్పుడు మాకు ఆ ప్యాషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మేము ఆ ఐడియా మీద చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటాం, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం, నమ్ముతాం. సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కడ పక్కన పెట్టము. ఫైనాన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఎగ్జాక్ట్గా చేస్తాము, దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని. ఆల్మోస్ట్ 22లో అయితే కోవిడ్ తర్వాత ఫండ్స్ చాలా దారుణంగా పడిపోయాయి. శాలరీస్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు మా దగ్గర. సో మా దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, అది నేను ఒకప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకున్న ఓన్ బిజినెస్. సో మా ఫాదర్ ఏదైతే చెప్పారో నువ్వు సొంతంగా చేసుకుంటేనే కానీ చేయను అంటారంటే, దానికోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టించారు. ఈ బిల్డింగ్లో నువ్వు ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకో, రెంటల్ లేదు కదా, ఎంత వచ్చినా నీ కడుపు ఉండేది కదా, ఎలా చేసుకోవాలి. సో అందులో నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. మనకి ఇన్నోవేటివ్నెస్ బాగా అలవాటు. సో అందులో వెళ్ళి నేను హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాను. నాకు ఎందుకంటే హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నది ఒక డిజైర్ అప్పుల్లో ఉండేది. ఆ రిటినారా ఇవి అవి అని బోల్డ్ని ప్రయోగాలు చేయాలని. సో కొంత ప్రయాణం చేసి సో ఆ యూనిట్ అట్లా నేను షోరూమ్ అది పెట్టా. బట్ ఫైనల్లీ కొంత జర్నీ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మాకు ఫండ్స్ లేవు కదా, ఫండ్స్ వచ్చావు కదా స్టార్టింగ్. నాకు అనిపించింది ఈ బిజినెస్ నాకన్నా సరే ఇప్పుడు సంస్థకి చాలా అవసరం. ఆ కొంతపాటి డబ్బులు ఏవైతే వస్తుంది సస్టైన్ అవుతుంది కదా. నాకు అప్పటి వరకు సంస్థలో ఒక బిజినెస్ మోడల్ తీసుకురావాలన్న ఐడియా లేదు నాకు. సో నేను అప్పుడు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఓకే, మనం పెట్టుకున్న థంబ్ రూల్ ఏంటంటే, మాకు వచ్చే ఫండ్స్లో నుంచి ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా బిజినెస్ మీద పెట్టకూడదు. నేను ఏదైతే ఇచ్చానో దాని నుంచే జనరేట్ చేసి బిజినెస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ నుంచి థంబ్ రూల్ అదే. అందులో నుంచి ఒక్క రూపాయి బిజినెస్లో నుంచే ఎన్జిఓలోకి వెళ్తాయి, ఎన్జిఓలో నుంచి బిజినెస్కి రాదు. సో ఆల్మోస్ట్
నేను ఇచ్చింది ఒక 5 to 6 lakhs ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నీ. సో దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వచ్చామంటే సంవత్సరానికి కనీసం ఒక 10 లక్షలైనా సరే బిజినెస్ నుంచి దీనికి వాడుతాం, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్గా వాడుతూ ఉంటాం. కిడ్స్ ఫీజులు కట్టడానికి కానీ ఎప్పుడైనా మాకు డ్రాప్ అయినప్పుడు. సో లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీస్ అయితే మాకు ఆ టర్న్ ఓవర్లో నుంచే మొత్తం అంతా యూజ్ అయింది. సో అందులో మేము ఎక్కువ చేసేది ఏంటంటే నర్సరీ, ప్లాంట్ నర్సరీ. మేము పిల్లలందరికీ కూడా అంటే 18 పెద్ద పిల్లలందరికీ కూడా ప్లాంట్ నర్సరీ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తాను. మొక్కలు వేయడం దగ్గర నుంచి, మట్టి తయారు దగ్గర నుంచి, చేయడం దగ్గర నుంచి అవన్నీ నాకు మొక్కలు బాగా ఇంట్రెస్ట్. సో నా దగ్గర ఉన్న ప్రతి పిల్లోడు ఫస్ట్ థింగ్ బయటికి వెళ్తే కనీసం వాడు ఏ నర్సరీలో పనిచేసినా వాడికి 20,000 ఇస్తాను, డౌట్ లేకుండా. ఈ కెన్ రన్ ఏ నర్సరీ. ఈ ట్రైనింగ్ నేను వాళ్ళకి తెలియకుండానే నేర్పిస్తాను. గ్రాడ్యువల్గా మనకి మొక్కల ఇంట్రెస్ట్, మన మొక్కలతోనే జీవించాలి, మొక్కలతో మన ప్రేమ ఉండాలని ఆ లెవెల్లోనే. మీకు బయటికి వెళ్తే ఉద్యోగం వస్తారని మాత్రం ట్రై చేయండి. బికాస్ నాకు ఆశ ఏంటి అంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకొని మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయ్యి లేదా బాగా డబ్బులు సంపాదించే ప్రొఫెషన్స్లోకే వాళ్ళు వెళ్ళాలి, లేదా ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవ్వాలి. ఎంటర్ప్రీనర్ అయితే అందరూ నర్సరీలో పెట్టాలి. దానికి నేను ఫైనాన్షియల్లీ సపోర్ట్ చేయాలి. అది నాకున్న ఫ్యూచర్ గోల్. సో ఆ లెవెల్లో మేము కంప్లీట్గా అయితే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ నర్సరీ ఏదైతే ఉందో ఇది బాగా టర్న్అప్ అయ్యింది, ఫైనాన్షియల్లీ రిటర్న్స్ కూడా బాగున్నాయి. అండ్ నేను ఇప్పుడు ప్రెజెంట్లీ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఇంటూ అగ్రికల్చర్. ఈ 17 years నాకు సర్వీస్ చేయడంతో అయిపోయిన టైము. సో నాకు ఫార్మింగ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక 20 acres లీజుకి తీసుకొని అందులో ఫార్మింగ్ చేస్తాం. సో ఫార్మింగ్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి ఒక రైతు టవల్ వేసుకుంటుంటాడు మెడలో ఎక్కువ. సో నేను టవల్ క్యారీ చేస్తున్నా ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి. మా ఆర్గనైజేషన్ డ్రెస్ కోడ్ బ్లాక్, నిరసనకి బెగ్గింగ్ ఎగెనెస్ట్గా ఉండాలి, బెగ్గింగ్ ప్రమోట్ చేయకూడదని. సో ప్లాస్ ఫ్రమ్ 15 years అనుకుంటా నేను బ్లాక్ కుర్తాలో ఉంటా. ఎప్పుడు ఫంక్షన్స్ అవి అయితే మారుస్తుంటా. రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇదే డ్రెస్ కోడ్లో ఉంటా. ఒక ఫౌండర్గా ఎందుకు ఇవి అంటే నిరంతరం మన టార్గెట్ మనం గుర్తుంటాయి. బికాస్ మనం చాలా పెద్దది నెత్తి మీద తీసుకున్నాం. ఇది 10 మందికి ఇన్స్పైర్ చెయ్యాలి. 10 మంది నెగిటివ్గా తీసుకోవడానికి లేదు, లేదు ఇది ఏదో సర్వైవల్ కోసం చేస్తుంది అన్నది కాదు. సో ఎప్పుడైతే మన మీద మనకి కంటిన్యూస్గా ఒక ఇది ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రీనర్, యాజ్ అన్ ఎన్జిఓ పర్సన్, 2 కేటగిరీస్లో కూడా నేను ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం అంటే ఇక అందులో కూలిపోతాం. ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాం, ట్రావెల్ అయ్యి ఉంటాం, దాంతో పడుకుంటాం, దాంతో లేస్తాం. బట్ హ్యాపీ సోల్స్, ఏం ప్రెషర్ ఉండదు, టెన్షన్ ఉండదు, కావాలండదు. బికాస్ మాది మల్టీ డైమెన్షనల్గా ఉంటాయి. ఓ పక్క వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు అడుగుతున్నంత గొడవలాడుతుంటాము, ఓ పక్క ఆఫీస్ స్టాఫ్ని చూస్తుంటాము, డోనర్స్తో మాట్లాడుతుంటాం. ఇవన్నీ ఒకేసారి జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఫైనల్గా ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నవ్వుకుంటే వెళ్ళదు, క్యారీ ఏముండదు, అసలు జీరో. సర్వీస్లో ఉన్న సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్లో ఉన్న గొప్పతనం అదండి. వీళ్ళు ఎంజాయ్. ఎందుకంటే ఫైనల్గా మన వల్ల సొసైటీకి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఒక రకమైన అవుట్పుట్ బయటకు వస్తుంది, నలుగురు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు, లైఫ్ ఇస్తాం, అంతకన్నా ఏం కావాలి. సో ఇది ఎవరైతే చేస్తారో నిజంగా వాళ్ళ చాలా హ్యాపీగానే ఉంటారు. మీకందరికీ కూడా ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ఛాలెంజ్ ఏదో ఉంది, పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అలాంటిలో నిజంగా పెద్ద గేమ్ చేంజర్స్ అవుతారు చాలామంది. సో అదొక ఆపర్చునిటీ మనకి. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఎవరు క్రియేట్ చేయలేదు, నేనే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఈరోజు నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ రాకేష్ అని ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు, మెకానికల్ ఇంజనీర్. నన్ను చూసి ఆయన కూడా జాబ్ వదిలేసాడు, ట్రావెల్ చేస్తుంటాడు నాతో పాటు. ఎంత గొప్పండి. మా స్టాఫ్ అంతా కూడా అంతే, డే అండ్ నైట్ పని చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు జాయిన్ అయినప్పుడు అందరూ చిన్న చిన్న శాలరీలు జాయిన్ అయ్యారు. ఒక 7,000, 8,000. ఈరోజు 25,000, 30,000, 35,000 ఎంతో శాలరీస్ ఇస్తున్నాం. అందరూ కష్టాల్లోనే వచ్చారు. ఈరోజు చాలా స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తారు. వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ టీమ్. సో ఇదంతా చేయాలి అంటే కంప్లీట్గా మన విజన్ టార్గెటెడ్ అయి ఉండాలి. క్రిస్టల్ క్లియర్గా మన ఐడియా మీద అయితే నిలబడాలి. ఐడియా క్లియర్గా లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో వర్కౌట్ అవుతుంది. సో నేను ఐడియా మీద ఫోకస్డ్గా ఉంటా, విజనరీ.
లాంగ్గా వెళ్ళి ఆలోచించుకుంటాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు నేను బిఎల్ లా చేశాను. నేను రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ బార్ కౌన్సిల్ అక్కడ ఎన్రోల్ అయినా. బట్ ఇది నేను చేసింది ఇప్పుడు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కాదు, దేనికి కాదు. ఒక 10 years తర్వాత నా పిల్లలు చాలామంది బయటకు వెళ్తారు, వాళ్ళ సొసైటీలో ఉంటారు, అట్లానే నేను నా పిల్లల పేరెంట్స్ అందరూ ఉంటారు. సో వీళ్ళొక సోషల్ ఇష్యూ మీద పనిచేయాలి. అలాగే ఇండియా వైడ్ ఈ చైల్డ్ బెగ్గింగ్ ఇష్యూని లీగల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఒక మార్ప్ అడ్వొకేసీలో తేవాలి. దానికి నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నాకన్నా గట్టిగా ఎవడో చెప్పలేడు కాబట్టి, ఇది నేను పని చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో దానికోసం నేను లా చదివాను. సో ఇది ఒక 10 years తర్వాతకి. ఇప్పుడు నన్ను గట్టిగా మీరు లేచి ఒక 10 law క్వశ్చన్స్ అడిగినట్టు అక్కడగా చెప్పలేను నేను. బట్ వీ మస్ట్ గెట్ రెడీ కదా. అది ఒక 10 years తర్వాత పోటీ పడతాను ఎవరితోనైనా సరే. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ప్లానింగ్ మనకు ఉంటే మాత్రం మిరాకిల్స్ చేయొచ్చండి. ఎవరి సపోర్ట్ అవసరం లేదు, మనమే ఏదేయచ్చు, మనమే ముందుకెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇది నా జర్నీ. ఈ జర్నీలో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లాగా. నా ఫాదర్ 2008లో చనిపోయారు, నా బ్రదర్ 2017లో చనిపోయారు, నా మదర్ 21లో చనిపోయారు. సో నాకు ఒక సిస్టర్, ఇప్పుడు నేను తను, నా వైఫ్, నా 2 పిల్లలు. ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ, చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ. లక్కీలీ నా ఫాదర్ నాకు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇచ్చారు. ఏ పెద్ద కంగారు లేదు జీవితానికి, అర్జెంట్గా పరిగెట్టి సంపాదించాలని. ఆయన ఒక విషనరీ కాబట్టి నాకు అన్నీ సంపాదించి పెట్టారు. బట్ డబ్బు కన్నా అన్నింటికన్నా మనుషులు చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఆర్ఫెన్ చిల్డ్రన్ ఆల్మోస్ట్ 70-80 చిల్డ్రన్ నా దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు నన్ను చూసుకున్నట్టే ఉంది. ఐ వాజ్ ఆన్ ద సేమ్ లైఫ్. పేరెంట్స్ లేకపోతే సఫరింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది. బట్ అది నన్ను డిప్రెస్ చేయలే. ఏదైతే సర్వీస్లో ట్రావెల్ చేశానో వాళ్ళ పెయిన్ నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఆ పెయిన్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలిగాను, ముందుకు వెళ్ళగలిగాను లైఫ్. లేదంటే చిన్న విషయం కాదు. మన చుట్టూ ఎవరున్నా లేకపోయినా మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటేనే బలంగా కొడతాం దేన్ని. అది లేకపోయినా నేను వెళ్ళగలుగుతున్నాను ముందుకు అంటే నేను పెంచిన నా పిల్లల్ని చూసాను, వాళ్ళ సఫరింగ్ చూసాను. సో వీ ఆల్ ఆర్ బ్లెస్డ్, చాలా బ్లెస్డ్. సో మనం ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఏ ఒక్కరు ఇంపాక్ట్ఫుల్ సోషల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ చేసినా డెఫినెట్లీ సొసైటీలో చాలా చేంజ్ వస్తుంది. ఓన్లీ ఇందులో ఏంటంటే మనల్ని ఎవరో పొగడాలని ఆలోచించకూడదు, మనకి సన్మానాలు చేయాలని ఆలోచించకూడదు, మనం గుర్తించాలని ఆలోచించకూడదు. నేను నా ఆఫీస్కి వెళ్తే సగం మంది డోనర్స్కి నేను ఎవరో తెలియదు. నేను ఒకటే చెప్తా, ఎవరి పనులు చేసుకోండి. నాది అవసరం అనిపించి నేను వాళ్ళకి తెలియాలనిపిస్తే మీకు తీసుకురండి, నన్ను కల్పించండి. నేను అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాను, కాకపోతే నా పనిలో ఉంటాను. రోజు కూర్చొని నేను అలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటే వర్క్ ఫంక్షనింగ్ చేయలేం కదండి. మనం డే టు డే వెళ్ళలేదు ఎన్జిఓ అంటే. ఎందుకంటే డోనర్కి నచ్చితే డబ్బులు ఇస్తారు, లేదంటే లేదు. ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా మనకు కంటిన్యూస్గా రావు కదా. ఎనీ టైం యూ కెన్ స్టాప్. సో అది ఎప్పుడు కత్తి మీద సాన్ లాంటిది. సో అది మనం కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే డబ్బు అయిపోతుంది. సో మిగతా వాళ్ళు ఆ పని చేసుకుంటూ ఉంటారు, నా పని నేను చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వస్తారని చెప్పారు ఈయన. సో నేను స్టూడెంట్గా స్టార్ట్ అయ్యాను కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నా నేను వెళ్ళిపోతుంటాను. మిగతా సెషన్స్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి కదా. నాకు ఆ టైంలో ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు, గైడ్లైన్సే లేదు, జీరో నాలెడ్జ్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరికీ కొత్తగా ఉండేది, నేను వింతగా కనబడి. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ స్టేట్ ర్యాంకర్స్, అందరూ స్టేట్ ర్యాంకర్లు ఈయన పట్టుకుని ఉన్నారు అదంతా. సో ఇప్పుడు అందరూ పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. సో నా ఇంటర్ తర్వాత ఎవరింటికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళేమో స్టేట్ 8th ర్యాంకు 9th ర్యాంక్ అందరూ బిట్స్ పిలానీలు ఇవి. నేను చూస్తే ఎట్లా ఉన్నా. దానికి తోడు మళ్ళీ ఎన్జిఓ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చేసిన తర్వాత అప్పటికి మన నా ఫ్రెండ్స్ బాగా సెటిల్ అవుతారు కదా. తీరా ఎవరింటికి వెళ్ళినా కూర్చోబెట్టి క్లాస్ స్పీకర్, మీ నాన్న ఎంత కష్టపడి నేను సంపాదించి నిన్ను చేస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు అని. నేను దానికి ఏం చేసాను తెలుసండి, 2 years పాటు ఎవరింటికి వెళ్ళడం మానేసాను. అమ్మ వీళ్ళు కనబడకూడదు ఎవరింటికి నన్ను. ఇప్పుడు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇండియా వస్తే కలకుండా ఎవరో వెళ్తారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సంపాదనలో ఎంతో కొంత నాకు డొనేట్ చేసి వెళ్తారు. అది పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు నేను అడిగేవాడిని, కొంత టైం రావా, కొంత సపోర్ట్ చేయవా అని. అనేవారు.
ఈరోజు నేను ఎవరిని అడగక్కర్లే, వాళ్ళే గుర్తుపెట్టుకొని కొంత డబ్బు తీసుకుని పెడతారు. ఆల్మోస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్, రాకేష్ అన్న ఆయన ఫ్రెండ్సే 50% ఆఫ్ ది ఫండింగ్ చేసేస్తారు, టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది అదే, మనం ఏం చేసినా ఫుల్ హార్డ్ వర్క్, హార్ట్ఫుల్గా పెట్టి నిజాయితీగా చేస్తే సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో ఉన్న సక్సెస్ రేటు ఎందులోనే ఉండదు, 100%. కానీ ఆ జెన్యూనిటీతో చెయ్యకపోవడం వల్ల అది డిఫాల్ట్. ఇంకొక యాంగిల్లో మనం చూసుకుంటే ఎన్జిఓ ఫీల్డ్లో చాలా కరప్టెడ్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు. కొన్ని 100 కోట్ల ఫండ్ వెనకేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఫండ్ అంటే ఎంత ఉంది అందులో, వాళ్ళు వెనకేసుకున్నంత కూడా ఉంది అంటే ఎంత ఫండ్ ఉంది. సో చాలా పెద్ద స్కోప్లో ఉంది అక్కడ, ఏరియా చాలా పెద్దది, చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. సో మీరు కొత్త ఐడియాస్తో కొత్త యాంగిల్లో ముందుకెళ్తే మాత్రం అన్ని వైజ్ అవుతాయండి. మీకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళకి ఒక డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, సొసైటీకి యూజ్ అవుతుంది, దేశానికి ఉపయోగపడతాం, ఏదో అట్లా వెళ్ళిపోయి కన్నా. సో ఓవరాల్గా మేము చేసేది దేవాకర్ గారు, నేను కొద్ది టైం తీసుకున్నాను. సో అవి జనరల్ ఫిక్స్, మీరు క్వశ్చన్లు ఏమన్నా అడగండి, నేను చెప్తాను. ఇవన్నీ Slides will get there. Please ask questions if you have any questions. ఈ పిక్ ఉంది కదండి, నేను మిగతా పిక్స్ గురించి అన్ని గురించి చెప్పను, కానీ ఇందులో ఉన్నది నేను అన్స్ కాలేజ్లో చదివాను. వాళ్ళందరూ 21 అనుకుంటా, 21 బ్యాచ్ పిల్లలు అనుకుంటాను వాళ్ళు. ఆవిడ మా మేడం, ఇంగ్లీష్ మేడం, ఆవిడ రూపా అని. నన్ను యాక్చువల్లీ కాలేజ్ యానివర్సరీకి చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేయడానికి వచ్చారు వీళ్ళు, స్టూడెంట్స్ అందరూ. సో ఆ మేడం ఎవరైతే ఉన్నారో, నేను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు చాలా గొడవలు ఎక్కువ ఉండేది. మనము అంతా ఇట్లో ఉండేవాళ్ళము, ప్రతి గొడవలో దూరడము, మాట్లాడి మన వాయిస్ ఎక్కువ ఫస్ట్ నుంచి కూడా. సో అన్నింటిలోకి వెళ్తే ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ మేడం ఎప్పుడు తిట్టడమే నన్ను. ఇప్పుడు కనీసం వీక్లో 3-4 టైమ్స్ చేస్తా ఫోన్. నేను ఆ సోషల్ కాజ్ మీద పని చేయాలనుకుంటున్నాను, నువ్వేమంటావు, ఎలా చేయమంటావు, ఇది చేయమంటావు. సో ఇదొక నాకు చాలా పెద్ద హ్యాపీ మూమెంట్. మనల్ని అలా తిట్టిన వాళ్ళు మనతో పాటు ట్రావెల్ చేసి వర్క్ చేయడం అన్నది ఎక్కడ జరుగుద్ది? సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లోనే జరుగుద్ది. మనం మంచి చేస్తున్నామని తెలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాక్ చేసుకొస్తారు. సో ఆవిడ మా చైర్మన్కి చెప్పడం, మా చైర్మన్, నేను నా జీవితంలో చదివినప్పుడు ఒకసారి కూడా చైర్మన్ చూడలే. అలాంటిది వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి నన్ను జైలు మీద ఎక్కించి వాళ్ళు లంచ్ పెట్టి కూర్చొని మాట్లాడి, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఫండ్స్ సపోర్ట్ చేసి, తప్పవద్దని చెప్పి అప్పట్లో ఇంకో చైర్మన్ ఉండేవారు, ఆయన చూడాలంటేనే భయం. సో రీసెంట్గా ఆయన విజిట్ చేశారు, పెద్ద ఆయన తింటుంటారు, ఇప్పటికీ భయమే చూస్తే. సో ఆ మూమెంట్ ఏం జరిగిందంటే, నేను ఆయనతో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నారు గబుక్కుమని చెప్తున్నానంతా. సడన్గా ఆయన బెండ్ అయ్యి నా కాలు దండం పెట్టరండి. ఎట్లా ఉంటుంది? నేను తిరిగి అంటే దండం పెట్టాను అనుకోండి, బట్ అంత పెద్ద ఆయన పెట్టారు అంటే అంతకన్నా మనకి ఏముంటుంది? సో ఇది ఎందులో ఉంటుంది? మళ్ళీ సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇంకెందులోనే ఉండదు. సో ఇది సమ్ ఆఫ్ ద పిక్స్. Any questions? మా వాళ్ళు ఏం పెట్టమంటే అన్ని నా ఫోటోలు పెట్టరు. ఇవి మేము స్టూడెంట్స్కి అది సెషన్స్ అవి ఇచ్చేటప్పుడు, ఫెస్టివల్స్ అవి చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ మోటివేషనల్ సెషన్స్, స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ వాలంటరీ చేయించేవాళ్ళం. సో వాళ్ళకి అలా స్పీచెస్ సెషన్స్ అవి ఇచ్చేవాళ్ళం. ఆయనే రాకేష్, అటు పక్క మాట్లాడుతున్నాను మైక్లో. ఇది ఎప్పుడు చైల్డ్ ఇష్యూస్ మీద వచ్చినప్పుడు ఈవెంట్కి అది మాట్లాడింది. ఇది మేము స్లమ్ముల్లో పనిచేసేటప్పుడు
ఇది హుదూద్లో చెట్లన్నీ పడిపోతే చెట్లు పెంచాలి అని అవేర్నెస్ క్యాంప్ అప్పుడు చేసాము. అప్పుడు కొన్ని థౌజండ్స్లో ప్లాంట్స్ అవి ప్లాంట్ చేసాము ఆ టైంలో. ఆ గేట్ దగ్గర నిలబడింది మా మదర్ ఆవిడ. సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ సన్యాసి వేషాలు వేసి అడుక్కునే కుటుంబాలు ఇవన్నీ. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరి పిల్లలు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నారు. అందరూ 10th క్లాస్లో ఉన్నారు. సివిల్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో, అందరూ ఎస్ఐ క్యాడర్. మేము వాళ్ళతో కలిసి రెస్క్యూ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం. ఇవి స్లమ్స్లో పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ మూవ్ చేసే ముందు ఇవి చేస్తూ ఉంటాము. అట్లా చాలా గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ షేరింగ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ మచ్ అప్రిషియేషన్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ టీమ్. ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు చిన్న ఏజ్ నుంచి 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉంటారండి. 6 years అబోవ్ నుంచి ఉన్నారండి. 6 to 18, 21 వరకు. 21. ఓకే. వీళ్ళకి ఇస్ దర్ ఎనీ అంటే బై ఈవినింగ్ దే ఆల్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ 5:30కి వచ్చేస్తారు. 5:30కి వచ్చేస్తారు. ఓకే. అండ్ డూ దే గెట్ ఎనీ రిక్రియేషనల్ సమ్ అంటే టెక్నికల్ ఆర్ సమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎనీ సో దట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాన్ బి స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేస్తుంటారా? అంటే కొంతవరకు స్కూల్స్లో అయిపోతాయండి. ఇప్పుడు లైక్ మొన్న యోగాలో స్టేట్ వైడ్ వెళ్ళారు పిల్లలు సెలక్షన్. సో అట్లా కొన్ని ఈవెంట్స్లో వాళ్ళు స్కూల్ వైజ్ ఏముంటాయో అవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. మా దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి ఏంటంటే మాకుండే టైం ఈవినింగ్ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. స్కూల్ నుంచి వచ్చి హోంవర్క్స్ చేసుకోవడం, ప్యాక్ పోవడం. సో మాకు సండేస్ ఉంటుంది. సండేస్లో మేము యోగా సెషన్స్ అవి కొన్ని కండక్ట్ చేస్తాము. అట్లానే ఇగ్నైట్ ది మైండ్స్ అని కొన్ని సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. లైక్ ఎవరైనా మంచి స్పీకర్స్ ఉంటే వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ ఒక లైఫ్ జర్నీ అంతా ఇప్పుడు నేను ఎట్లా షేర్ చేసుకున్నాను అలా మా పిల్లలు జరుగుతాయి అక్కడ. సో వాళ్ళు మళ్ళీ క్వశ్చనరీ అడుగుతారు దాన్ని. సో అలా లైఫ్ బిల్డింగ్ స్కిల్స్ అన్నది కొంతవరకు మనం చేస్తాము. రిక్రియేషన్ అంటే జనరల్ గేమ్స్ ఆడుకోవడం ఇట్లా. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని సమ్ స్మాల్ టాయ్స్, తర్వాత బిల్డింగ్ సమ్ స్మాల్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్, రోబోటిక్స్, అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏదైనా క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటే, బికాస్ సమ్ కిడ్స్ మే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ బికమ్ మోర్ బిగ్గర్ విజన్. అంటే కొద్దిగా ఈ ల్యాబ్స్ వైజ్ అట్ల వైజ్ మాకు టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల కొంత ఇది అవ్వలేదు. బట్ అబ్బాయిలకి మాకు యూఎస్ నుంచి ఒక సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. ఒక 6 ల్యాప్టాప్స్ అవి ఉంటాయి. యూఎస్ టీమే మాట్లాడతారు అక్కడి నుంచి. వాళ్ళు ఏంటంటే సైన్స్ మీద మనకి ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. సో ఒక 15 మెంబర్స్ చిల్డ్రన్ అది సాటర్డే అండ్ సండే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. అక్కడ యూఎస్లో ఉన్న పిల్లలతో పాటు వాళ్ళు అక్కడ వస్తారు, వీళ్ళు ఎక్కడ వస్తారు, వీళ్ళిద్దరూ ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అవి కొంతవరకు అంటే ఎవరైనా అట్లా ఐడియాలజీతో వస్తే మాకు హెల్ప్ అవుట్ అవ్వడం ఈజీ అవ్వడం ఉంటుంది. ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో మన పెద్ద సిఎస్ఆర్ దాంట్లోని సైన్స్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్స్ అవి వస్తాయి. వెహికల్ అది పట్టుకొని వస్తారు. వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా 1 month 2 months పెట్టారు. మనకున్న ఎఫర్ట్స్లో మనం సార్ ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా బాగుంది సార్ యాక్చువల్గా. సో నేను గ్రూప్లో చూసి ఎందుకు వచ్చానంటే, మొన్న ఒకసారి ఎంఈపీ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఆవిడ ఒక చిన్న పాపను పెట్టుకొని అడుక్కుంటుంది సార్. వాళ్ళు స్లీప్ పడుకొని ఉన్నారు. నేను అడిగా, సార్ మా పాపకి ఆకలేస్తుంది, డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే, అమ్మ నీ వయసు ఒక 50 ఉంటుంది, పాప చిన్న పాప, నీకు ఎలా పాప అయింది ఏంటి అని తర్వాత నాకు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాను సార్. అసలు ఈ బెగ్గింగ్కి సంబంధించి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తే బాగున్నాను, ఆర్ దీనికి ఏమైనా ఉంటుందా, పోలీస్ సపోర్ట్ ఏం తీసుకోవాలా, ఇవన్నీ ఆలోచించాను సార్. సో గ్రూప్లో చూసినప్పుడు ఒక బెగ్గింగ్ ఎలా సోషల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వస్తున్నారంటే వచ్చాను. సో సార్ యాక్చువల్గా 6 years తర్వాత ఎందుకు ప్లాన్ చేశారు? చిన్నపిల్లలు ఏమీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి మీరు? అది జేజేబీ రూల్స్ అండి. జూనియర్ జస్టిస్ బోర్డు ఒక రూల్ ఉంటుంది మనకి. మా చిల్డ్రన్ హోమ్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాలి జేజేబీ అండర్లో, జూనియర్ జస్టిస్. సో అక్కడ రూల్స్ పరంగా 6 years అబోవ్ తీసుకోవాలి, కానీ బిలో తీసుకోకూడదు. ఓకే, మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్? అది శిశుగృహాలు ఉంటాయి. ఓకే. సో వీల్ బిలీఫ్ ఏంటంటే 6 year చైల్డ్ని మనం పేరెంట్ నుంచి వేర్ చేయకుండా అట్ ఎనీ కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్. సో పేరెంట్తోనే ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంచాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. సో ఐ వాంట్ టు క్లోజ్, బట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. రీసెంట్గా 2 జరిగాయి. ఒకటి,
మేము ఆఫీస్లో కూర్చొని చూసుకుంటూ ఉంటే ఒక పిల్లి ఒక కోడి పిల్లని పట్టుకొని వచ్చింది. అది తినడానికి తెచ్చుకుంది కోడి పిల్ల. కరెక్ట్గా మేము ఏంటి కోడి పిల్ల సౌండ్ వస్తుంది అన్నప్పటికీ అది కింద కన్నం పెట్టేసింది, బ్లడ్ వస్తుంది. అప్పటికి సపరేట్ చేసాము. సర్లే దీనికి ఛాన్స్ ఉండి లైఫ్ ఉంటే బతుకుద్ది అనుకున్నాం. బయటికి తీసుకెళ్ళి పెట్టి 4 వాటర్ డ్రాప్స్ మాత్రమే వేసాం. ఓకే, ఈరోజు ఆ కోడి పిల్ల మా హోమ్ మొత్తం తిరుగుతూనే ఉందండి. ఇట్ సర్వైవ్. నేను చచ్చిపోతాను ఫిక్స్ అయిపోయాను. బట్ మేము వేసినవి 4 వాటర్ డ్రాప్స్ మాత్రమే, అది బతికింది. సో ఎవరికి ఐడియా ఉన్నా సరే సపోర్ట్ దాం. మీరు ఇచ్చే 4 మాటలు సపోర్ట్ వాళ్ళ ఐడియాని చాలా ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, Naresh. That was very inspiring. I've heard this story a few times before. This is not the first time I'm listening to this, and each time it is more impressive than the previous time. So I hope, Naresh, it's okay if some of the students contact you for advice or on their projects as Sure. the uprise season takes off. And please feel free to go visit their child homes. There are lots of stories to hear and lots to learn from. All right. Before we get to announcements, we do have pitching. So let's move to the pitches. Today we have 2 starter pitches, one on travel and tourism and another on toys. So presenters, please note, you have 6 to 7 minutes for the pitch and 3 to 4 minutes for Q&A. We are out of time, so we have to stick to the schedule. We will run over, but it's okay. Please keep an eye on me. I will be your timekeeper, so I will raise my hand and please stay on time. So Vinny, you're up first. Take travel. Presentation. Yeah, you have to push it. Good evening, everybody. My name is Subini. I am the founder, CEO of Think Travel. Thank you for this opportunity, Ahav and Jai Vizag. First of all, Think Travel is a combination of 3 words, as you can see. Do you like it? Yeah. So I'll be presenting on the business pitch on empowering by sustainable travel. Can I start by making a statement that, if you would agree or disagree, I don't know, we all live in abundance of resources, but we are not conscious about it. Yes? Yeah. This was a moment which made me think really hard, because this is a village in Rajasthan, a remote village. It's called Ossian. I think Divakar was there in the nearby areas of Ossian. As you can see, the water comes there in a camel cart. It is stored in Syntex tanks above the rooftops. I was there 10 years ago, where as a traveler who wanted to explore the villages, so I was, taking water in a bucket, and it was about to spill. That's when the owner comes and he takes a plastic cup and takes those 2 cups of water and pours it back to the Syntex tank. That was a moment of guilt that really made me think how irresponsible as a traveler I was. And that led to guided me to the formation of this company, Think Travel. Let me just introduce you. Think Travel is a responsible travel tech organization. Now, what is responsible travel? What is sustainable travel? Now, earlier I said, when we are traveling, when we are not leaving our footprints to the places that we are traveling, okay, and when we are conscious about our resources, yes, we are responsible.
But at the same time, if we can also impact the communities, impact the places, the people, a cultural exchange, all that happens, so that we leave something positively for the future generations, we make sustainable travel. So we are about helping you experience the places, meet the people, and build perspectives. Think Travel is also acting as an aggregator of responsible tourism and experiences and properties. We curate and operate socially impactful travel experiences. Now, what is the problem here? There are a lot of small players, small tourism operators in different parts of the country as well as in different parts of the world. Nobody knows about it. I don't know how many of you know about it. At the same time, the other problem being this responsible tourism word is very, badly used, or used as a fancy term by everybody, every hotel or every service provider. And there is very much less awareness about the sustainable travel among the travelers. So we are into integrating these travel operators and experiences, at the same time create awareness by using technology. How does the market look like? Yeah, it's really interesting. At the same time, it is $235 billion internationally, which is the total available market. At the same time, the attainable market being 300 million, which Think Travel would be looking at, and an obtainable market of, based on the revenue calculations, of $100 million. Now, when the United Nations Tourism is focusing on promoting sustainable travel, I think Think Travel is at the right place, the right time, with the right products. We are as I said, we are into the business of making people travel responsibly, creating meaningful experiences. The products are responsible tours, develop and market, establish network of responsible eco-stays, sustainable travel and training consultancy, and awareness campaigns and travel storytelling. Now, this needs a good team, good experienced team for this to make it happen. So we are bringing together around 50 years of tourism experience. Somebody who is Manoj, who is experienced in handling sustainable properties for the last 15 to 20 years. Someone, Sushil, with someone with us who's probably the most sought after guide in the country, and someone who has worked in Ogilvy and Mather for a few years, who's going to bring the marketing experience, and most importantly, Anna, who is born and brought up and being in a sustainable tourism village in Wayanad. So nobody else can be promoting, working in the campaign section. And myself, I have been the co-founder for a responsible tourism company, which is a community-based tourism company many years ago, and some experience in e-governance and corporate and NGO as well. Now, exactly in next 2 days, I'm completing 1 year in Think Travel journey. The copyright and trademarks done, 4 international tours done, and many more, and the journey is forward. Measuring progress, apart from the regular methods, we also have to have comprehensive performance evaluation and social impact metrics. And the most important when it comes to a business, the sources of revenue, the 5 verticals, starting from eco-stays to the portal subscriptions. These are the units, as you see, going up by attaining around 200 units by the end of 5 years, taking us to a revenue of 124 million rupees. What are the strong points? As a local tourism community, our international responsible travel network, and the responsible traveler network. The go-to-market strategy, it's almost the same thing, which the networks, apart from the regular digital marketing and referrals, partnerships, and collaborations with similar products and services offering companies. Now, the most important thing, what we are doing is designing the exclusive responsible travel portal to make sustainable tourism accessible and desirable, because one of the recent studies, as per the Economics Times, says that 85% of Indian tourists want to travel sustainable and responsible, but they don't know where the suppliers are. So that is exactly what we are trying to do here. This is just a portal interface prototype that we have developed using the Galileo AI, just for a reference, which we're trying to develop. And we are asking for support of 10 million Indian rupees, where it will be allocated 25% for the tech portal development
and another 25 for the mobile application development, server maintenance, 15 for digital marketing, and ERP solutions, 10%. These are some good words from our travelers. Our first traveler to Bhutan, one family, and the next family to Nepal. There's also Sri Lanka, which I have not added here. This is the lean canvas, quite comprehending, but no time to read. I can put it up later. Thank you very much for this opportunity. Thank you, AHA. Thank you for listening. I look forward to your feedback and questions. These are some photographs. My picture is closed. 10 minutes. And You have 2 minutes left, so yeah, really. So that is a trek photograph from the trek in Dagala trek in Bhutan. This is 2 minutes for questions if you want any feedback. yeah. This is Have you done any work in Araku or anywhere where you see yourself doing anything local? I have not started working, sir. I've been, in the quest for where Araku definitely is a place that I would want to work with in the village. I'd like to work developing a few homestays. But I think I need to wait for a year so that I establish the brand. And it takes a lot of, because the previous work that I had done in Kerala, it took us few years to establish, because these are not, when we're working with homestays who are not experienced in tourism, we need to take them through a journey. Minimum it takes more a year to be quite promising, but it's quite a year. But probably end of 2025, I look forward to starting as this ministry. Thank you. Any other questions? Thank you, that was very good. Thank you, Subini. Let's invite the next startup pitch with toys. Chaitanya. Chaitanya, right? You have a presentation? Oh, that's what you said. Good evening, everyone. I am Nikhil Chaitanya, founder of Namuna 3D Labs. So, how many of you are engineers? How many of you are engineers here? How many of you are engineers here? How many of you are mechanical engineers? Okay. So, basically, engineering means imagination and creating something which can be realized in the real world. So, right from the chair you are sitting in to the roof, ceiling, everything is designed by engineers. So, if you can integrate artificial intelligence into the development workflow, then we can be more productive. So, how many of you use ChatGPT or Gemini AI in your life? At least once? Yes. So, basically, these are AI tools which help us be more productive at work, right? So, if you want to handcraft a good email to your boss, so you are using ChatGPT for it. If you have any specific questions instead of Google search, now we all are getting tempted to use AI tools. Similarly, what my startup does is integrating artificial intelligence into the 3D modeling workflow. So, if you are a civil engineer, you might be knowing about AutoCAD. If you are a mechanical engineer, you might be knowing about CATIA, SolidWorks, and 3D modeling softwares. So, what my startup does is to use AI to reduce the time required to develop the models. So, this is the problem. One of the main barriers faced by creators and product designers is the complexity of the CAD models that is needed. So, if you are skillful in those tools, then only you can create something. Otherwise, it's difficult. So, market size. Right now, there are about 15 million CAD users worldwide, including the softwares like SolidWorks, 360 Creo, Siemens NX, CATIA, and Onshape. So, if you can save 30% of the time in helping those engineers, then we can save a total of
50 million hours spent on those softwares yearly. So industry 10, so CAD modeling industry is a $10 billion industry, growing at a rate of 6.7% CAGR. So what is my innovation is, we are trying to integrate artificial intelligence using PyTorch. PyTorch is a programming library. Using PyTorch, we write the code and we integrate it using the Google Colab. So we are using the Google Colab for hosting our programs. So that is going to be trained on design sequences. So whatever you are designing, it is written in the CAD.txt file, and that txt file is imported into the app extensions. The app extensions are like plugins, similar to how you use apps in your mobile phone. Similarly, these are types of additional applications which you can customize in your native CAD environment. These are some of our competitors. Actually, I wouldn't say they are competitors. They are also working in the same space, but we are mainly into the mechanical design workflow. Blender, if you might know, Blender is one of the software used by 3D creative designers for animation and graphics and animation. So they are focusing mainly on organic development. We are focusing on mechanical development mainly. And this is the progress. So we developed a dataset to design the chairs. It's a chairs dataset. And we developed the CAD-GPT neural network. CAD-GPT means computer-aided design generative pre-trained transformer. And we are in the development stage, 1%. So there's a lot of work to be done. We started this in last 1 year and we are developing it. The main challenges here are, we have to create the dataset. If you know the ChatGPT, it is trained on about more than 1 billion documents in various formats. Similarly, we need a large dataset in order for our AI model to create impact, positive impact, and reducing the design time. So these are some of the early stage designs which are developed using the CAD-GPT or the AIFM AI. The first one is like a stool where you can place items just like this one, which is right here. Second one is the Lego bricks which children used to play. And third one is the UFO shaped object designed by artificial intelligence. This is in the early stage. Once it is in the complete stage, with the click of a button, you can create whatever the design you want. You describe it in text and it is going to design me anything. Let's say I want to design this auditorium. You give it some specifications in the text and it is going to develop the CAD model which will be then used by the architecture design people. And early traction, we received up to 50 likes on LinkedIn, and we received some of the resumes to work in our team. This is our early traction. This is not yet commercialized. We are in the development stage, and once it is developed, we will enter into the commercial stage. And before starting the artificial intelligence, previously our company was just like a YouTube channel. In 2021, we trained various 300 plus students on 3D design and 3D printing technologies. In March 2023, we started into toy making. Like sir has mentioned, I will just show you one toy which we created. So these are the type of toys we design in our company, and with our manufacturing partners, we'll make them happen. And launch of the DIFMEA version 1. Version 1 is already ready. So version 2 will be online by April 2025. And the difference between AI version 1 and version 2 is the complexity and the parameters involved. So language syntax, so tab indented separated values, this is a plain text file. Later we will use object-oriented programming languages like Python and dictionary syntax. So more technical details I will share later. And our revenue is in thousands. You can see in FY 21-22 6,900. So we are in an early stage. So I hope we will be able to increase our revenue in the next 3 to 5 years. And we are in discussions with Ola Krithrim. How many of you heard of Ola Krithrim? Yeah. Correct. So we are in discussions with them to host our platform on Ola Krithrim platform, so that instead of using US based companies like Amazon AWS or Microsoft Azure, we are interested to promote our artificial intelligence models in Indian made cloud GPUs. That's it. Any questions? Anybody has a question? Are you located here in Vizag? Yes. In one of the slides you showed, 1%, 6%, 10% work to be completed. Yes, sir. It's very interesting that you're
tracking the progress of the work and sharing. This itself is wonderful. So I was wondering how you could arrive at that metric. Like, say for example, if it is 6% complete, it helps everyone to understand that that much is complete. But how do you arrive at, say, whether it is 6% or 10%? Yeah, thank you, and all the best for the works. Sir, our benchmark is we must reach 150 billion parameters. So based on that scale, we are using 210,000. So based on that, we calculate it as 1%, 2% like this. Because to leverage the chat GPT kind of a level in our model, so we have to train a lot of data, and we need a large data set for it. So based on that, we included the percentages. Thank you. Any other questions? Is there a way we can get a demo of this sometime? Yes, we can arrange that at our hub. That's a good idea. We have been talking about demo days. So. Okay, that is startup pitches for today. We have barely 3 minutes left, or 1 minute left today, but we still have 3 idea pitches to go. So we have to run through the idea pitches. Who's going first? Do you have an idea pitch? We don't do presentations for idea pitches. Now that we don't have time, no presentations. Quickly, please come to the front and get the mic and pitch your idea. You have 3 minutes. As you guys know, or like maybe like last week Saturday, as we are the winners of the startup Saturday. So our idea is basically related to YouTubers and all the other influencers, if I could say that. As we are trying to like create a good environment for them, giving them the backdrops and everything, so that they can come here and they can record their videos, rather than investing in huge gears like the camera. If you want a good camera like from Sony or anything, it will start from like 80,000-90,000. It will go to like 3 to 4 lakhs. If I would talk about like Alpha 3 or something, and just don't talk about the lenses, it will cost like around 10 lakhs if you want to like expect like a very good quality ones, if I could say that. Or you can take the Sigma ones also, they will come for the half of the price. But the thing is that every YouTuber, they need to upgrade these things. So what is our idea is that we just want to, we'll purchase all the equipment, they can come here, they can record their videos, they can edit their videos here, we'll have our persons, they can like, whatever they want related to the YouTube stuff or the Insta stuff, whatever it is there, they can come here, record their videos, edit their videos, they can do whatever they want, and they can upload it from here itself. And for that, we also did some on-ground research. Based on our research, we found that gamers, musicians, vloggers, and some other YouTubers are also interested in that. We went from like 16k YouTubers to 1 million YouTubers. And my friend Mudassir was also there. He also did some of the on-ground research. And Asif also. Asif is there. Actually, Mudassir is not there due to some other work. Thank you. Thank you. Thank you. There's 2 others in the audience. I don't have your names or... Who are the 2 others? Idea pitches. My name is Naveen. Good evening to everybody. My idea is about my idea is about an application, mobile application basically, and we want to integrate other medical technologies also into this web application, mobile app. Basically, we want to design a mobile app which is required for medical doctors and also patients. We basically want to create an app where the doctors can actually see the digital records of the patients, and the privacy issue is a concern, so we plan to use it local storage instead of like cloud storage. We plan on using local storage, and the doctor, he can just, when the patient goes to him, he can just scan the QR code which is provided in the app, and based on that the doctor can check all his previous past records and everything. And also we plan to integrate AI which will help in the doctor to diagnose more accurately and more quickly, so that the treatment can be started more fastly. And we also are in
process of designing a digital pacemaker which can actually, basically there are two kinds of pacemakers. I am basically a doctor. There are two types of pacemakers. One is which only works in a regulated voltage, and the other is when he's during exercise and other activities. These pacemakers work during that time. Our pacemakers, we want to integrate both these systems so that it can work more properly, and we plan on integrating this pacemaker's data with the app so that the doctor, when there is some spike or any issue, the doctor may see that immediately and can respond to it automatically. Thanks. Thank you. Sorry, we don't have a lot of time for questions, but please connect with the crowd later and you can have a conversation. Is there one more pitch? Idea pitch? I thought we had 3 in the audience. Okay. Alright, we will skip open mic because we are out of time. A few announcements. HackAP Hackathon registrations were closed a couple of days ago. Contestants will submit their 1-minute video today. Today is the last day. It's supposed to be yesterday, right? Oh, so the contestants who are interested in participating in the hackathon, their registrations are closed. Those that registered will have to submit their entries with a 1-minute video by tomorrow evening, 5 o'clock. 9 p.m. 9 p.m. Okay. So they will be screened, and only best 25 entries will be invited to participate in the final on the November 24th. Visitors are allowed, so I would encourage all of you to stop by and check out all the entries. The process, it happens, is in the morning. Everybody is in the big hall. Srinivas is looking at me like, no, don't do that. There is a possibility that we might move it 1 day forward and actually do it on the 23rd. Okay, there may be a schedule change, so just stay tuned. But visitors are allowed. We encourage people to come visit and interact with the teams, so you will get to know what's happening. AHUB began a pilot to design and establish a mentorship program for startups. Many of you may have heard it. If you're a startup at AHUB, you will know this. We ended a 4-week program with our first cohort yesterday. Our next cohort starts next Friday with 3 more startups. So this is going to be a compulsory thing for all startups at AHUB. You will be assigned a mentor and you'll be working with a mentor. We're also working on a mentorship for students who are interested in entrepreneurship. So that is also taking shape. The pilot is expected to start in December. TiE Vizag has, today we started the second cohort, right? Second year of TiE Young Entrepreneurship Program, TYE. We had 19 students at AHUB from various schools, all of them 9th grade. So if you know some high schooler who might be interested in entrepreneurship or who could benefit from listening and knowing more about entrepreneurship, please talk to Srinivas. He is he's executive director of TiE Vizag and he is running the program. I don't know if there are any other announcements from TiE. No, but demo day is 15th February. Demo day is coming up 15th February. We will get more details. If you have a product you want to demo or if you want to exhibit something that you're doing, there is an opportunity that's coming up in February 15th is the next one. We will give more details as we get closer. Hulk Prize. Is anybody here from the Hulk Prize group to talk about Hulk Prize? Quickly, 2 minutes. We arranged this session for Hulk Prize, so I thought it'd be useful. So, good evening everyone. I'm Ankit Gautam from Nepal. I'll be talking about the Hall Prize and Hall Prize at Andhra University in a glance. So, about the Hall Prize, it's one of the largest student-driven social entrepreneurship competition in the world, which has the cash prize of $1 million US. So you heard it right, it's $1 million US, and here the students will pitch the business idea related to sustainable goals, related to world pressing global issue, where they align them with the UN SDG, Sustainable Development Goals. So the start of the program will happen at the university level,
where you will compete with your own university students team. And from there, one of the best team will move to the national program, which will happen in the Mumbai, India this year. And in Mumbai, along with you, the winner team from all the other universities in India will compete together, and best of the best team will move towards digital incubation. Total 60 startups will move to the digital incubation from all over the world, where they will get the networking, mentorship, funding opportunities. And from the digital incubation, they will move to the global accelerator program, where 25 teams will spend their 1 month time in Paris working on this startup. And from there, they will move to the final event, which will happen in the London in September. Out of 25, only 6 teams will move to the global final, and they will pitch their business idea, and the winner team will receive $1 million US. So what we are doing here in Andhra University. So last year we had a hall prize competition where more than 30 startups from the students participated, and the best team, which was Viveda, went for the regional round in Boston. Like due to visa issue and the time constraint, they couldn't make it to the in-person event, but they attended online. Unfortunately, they couldn't move it to the Global Accelerator program, the best 25 teams. Previous of 2022, we had a team from Law College of Andhra University, where they moved to the Global Accelerator, which is top 25 teams, and they spent the 1 month in Paris. So this year we are organizing hall prize at Andhra University. The registration has already opened for it. You can go through our Instagram page, hall prize at Andhra University. We have been doing a lot of speaker sessions. The first session was from Satish sir himself, who talked about the sustainable goals and his journey from founding a tech startup to moving to the social enterprises, which is like having a beach Vizag cleanup, where he done more than 570 beach cleanup program. And next session we have on Monday in our hub itself. Thank you for providing this opportunity, where Salini ma'am will be talking about the opportunity beyond the West. And we have workshops. We also have been doing podcasts. We'll also have the mentorship sessions for the teams who will register for the program, and a lot of opportunities if you come to the hall prize. And before concluding, if any company want to collaborate with us and be part of this novel cause, they are open to contact with us. And thank you. Thank you. So, companies, social entrepreneurs who want to be mentors, this is an opportunity to contribute to this effort. One more announcement from Satish here. So, good evening everyone. So, I'm Satish, Google Developers Organizer. So, we are Google Developers Vizag have a community. So, we are organizing a DevFest 2024, 2 days event, December 7th and 8th. It's AI focused event. So, tech topics AI, cloud, mobile and web tracks. So, there are speakers from Google experts also coming. So TED speakers, TEDx speakers, industry experts. So it's 2 days event, 1,000 plus attendees, 30 plus speakers, 40 plus sessions, 5 tracks, and startup exclusive tracks also there. So we are building teams, hackathon problem statements, because there are a lot of students, they are interested about identifying part of the startups also. So we are trying to build like-minded sets. So there is a networking sessions and success stories and expert sessions. It's on Geetham College. So December 7th and 8th. So 2 days event. If anybody wants to register, you can register online. So I'll share details in community. So thank you all. Thank you very much. Thank you, Satish. So the next session of Startup Saturdays will be on December 7th. November has 5 Saturdays, so we will have 2 Saturdays off, and we will meet again December 7th. In half an hour, we'll have Been There, Done That, a talk show that I host. A conversation. Today's conversation is with Mr. Yanger,
He owns and runs Maung's Kitchen, an Indo-Chinese restaurant. So join us right here at 6 p.m. in 15-20 minutes. Thank you all for another wonderful session. Let's gather for a photograph. Provide us feedback as you're doing that. ఫోటో రికార్డు ఆపిస్తే మేము ముందుకు